আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো। অনেকদিন পর একটা ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সেটা হলো নায়াগ্রা ফলস, কেভ অফ দ্য উইন্ডস, যেখানে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু ভিডিওটা দিতে একটু দেরি হয়ে গেলো, তারপরেও আমি দিয়ে দিলাম। কারণ যারা আপনারা এখানে গিয়েছেন তারা তো দেখেছেন, আর যারা দেখেননি তাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, এই নায়াগ্রা ফলসে গেলে কেভ অফ দ্য উইন্ড অবশ্যই আপনারা উপভোগ করবেন, আপনারা যাবেন। এটা যদি আপনারা মিস করেন তাহলে অনেক কিছু মিস করবেন। তো আপনারা, আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। It's nice up there. You guys do large green screen, okay? There you go. Thank you. Scan your ticket. Oh, আমরা এখন কেভ অফ দ্য উইন্ডে যাচ্ছি। Oh, 5:28. Yeah, time. এই কেভ অফ দ্য উইন্ডে ঢোকার আগে অনেক প্রসেসিং আছে। এখানে যাচ্ছি আমরা, প্রথমে টিকিট কাটা, তারপর আমরা ভিতরে যাচ্ছি। এখানে একটা ছোট্ট মিউজিয়ামের মতো, এটা সবাই দেখে আর বুঝায় দেয়, অনেক পিকচার আছে, এগুলো সবাই দেখে। তারপরে ছোট্ট একটা মুভি ওরা শো করে উইন্ড সম্বন্ধে। সো ওইগুলো দেখার পরে তারপরে আমরা লাইন ধরি, যেটা লাইন ধরতে হবে সেটা ওরা একটা স্যান্ডেল দিবে, স্যান্ডেল পরে তারপরে আপনাকে গেট দিয়ে বের হতে হবে। দেন কেভ অফ দ্য উইন্ড, বাটস আ লট অফ প্রসেস। These industrial eyesores draw upon the water's immense energy to power their machines, then spew their waste into the void. Into this world of carnival hucksters and dilapidated mills walks Frederick Law Olmsted, renowned landscape architect. Olmsted is horrified by what he sees and wonders how can something so beautiful be so desecrated. Niagara movement. Many of the country's luminaries lend their voices to the cause. Public support grows and the movement gains strength. It is a bold vision because it means tearing down factories, buying back land from private owners, and restoring the original landscape surrounding the falls. A painting of the tinged here. Sometimes human brilliance This way. Wow. From the wind, এখানেও লাইন, সব জায়গায় লাইন, লাইন আর লাইন। লাইনে টাইমটা খেয়ে ফেলে, প্লিজ ওকে। কষ্টের পরে মিষ্ট মিলে নাকি? ও মাই গড, 170 নিচে আমরা এখন, তারপরে আমরা লাইন। ওয়াও, কি অবস্থা হয়ে।
ওই সামনে যাবো না? Wow. Oh my God! Look at this. No! Yeah. Wow. Look up here, me. Just as crazy as you think it would be. It's like a giant jigsaw puzzle. We start from the bottom and go down all the way wrap around to the stairs. And then where the exit starts, that's where we would start that side all the way to the top where Hurricane Deck is. How often do you have to replace planks? Maybe like once a year, to be honest. And it'd be like a stair or something because it's like bugs. Enjoy the rest of your day. Thank you.